Good morning, good afternoon, good night, depending on where you are watching Ezugo from. Hmm? There was a question I asked. Share this video, click on like and love. You know, no tena, I say ha. Ogoshku Iwobe, I greet you, I dey fine. O tena I say ha. When we engage na issues, let us engage na issues constructively. But one thing I have realized is that Nando tu Mathias here, Umunaya. Remember, I keep calling them Umunai because they are Umunai. Because na ha bafula bafu. Because na fa bafula bafu does not mean that na fa bros Umunai. Umunai nde umena nabuzo kwase no can never engage in issues constructively. I ask a question. Go and check all the people who commented on that video. None of them will sense enough to answer that question or to even tell me something that is different from what I said. What they all did. Oh, na Fabia Leba, na kono, you are this. If you if any na will able to address that question on Joe. And that is why I get tired of these people. That is why engaging these guys is very difficult. But rather, not from the corner na appear here. Because when you come to engage them, let us discuss. Okay, phone now black corner acha. Onye gap to sell. Now black corner acha. Before na acha wafer. Oblock engage on issues or matters. If I blow black corner acha, no acha green. If I blow green corner acha, no acha black. The reason pataruji acha black. The reason unji no acha green. Or kwetu akisi engage on issue. But if I am emewu ikwu na if I acha black, ni wonyala ewonka ketepa ba ukwa hayo. Because it doesn't work that way. I made a video the other day and I asked a question. Bigo, click on like and love. Click on like and love. All you share about this video, share this video. All you share about this video, share this video. I draw good ni share video and I draw good na react na videos and the thing they just button so. Yeah, I draw good ni share video. I draw good ni react na video. You that. All na bata na program share a video and react on that video. It won't even take you anything. You want to go, or you take anything, just the like button go there. Bam, when you click on it, the next person batakwa or click it, the next person batakwa or click it. Then share button is not even far from your aka. Just metwaka na share button, share the video. Okay, here to you want to go. I've asked them 2 questions within the course of last week. You want to go? Oma TV, I greet you. Ajugon had 2 questions last week within the course of my engagement here on Facebook. I will have those 2 questions here. Then I will tell you why they have refused to answer that question. Number 1, I asked them, stop telling us that there is no spirituality, that spirituality does not exist. I asked you a simple question. I asked you, or let me start with the recent one yesterday. The recent one yesterday, na your ancestors are even wiser than Ndocha. I wager your ancestors were wiser than Ndocha. You will say that your ancestors were able to structure 5 food from cassava. They were able to find their own food. Even Ndocha recommend the family Hanedi. Njiwe brand, they are those people, ambassadors of Ofe Guse, Ofe Nsala, and Abu. You want to go? Mwe bayo na mo batalo ni maybe compound that yesterday. Mwe fu ube uba ube n'enu ube ju n'enu ye ube ju lo kanko n'enu ye
and the anọrugom na 2 consecutive times negaricha anya n'elu ka mma na ma ya afụ ube jiri eji from ube jiri eji. But surprisingly yesterday when I was coming out, wee fu ube ịda uze or satala ube ahụ wee daa, wee jebe n'ube a o wee wuru na ube ahụ ejiwe na-ejiwe, wee jụọ if intelligence is na ebe ndị ancestors wo na ha structure of 5 food from cassava, they were able to find their own food. Wee jụọ ajụjụ kelee onye gwara ụzọ ahụ ma ọ wụ ọsa ahụ among ube niile dị n'elu ebe ahụ nọ nke jiri eji ka ọ supposed ịta. I asked that question. Okay, can you people hear me now? Can you hear me now? And I'm even the wicked of why you sound. Of why you sound now. The sound of the back now. The sound of the back now. Somebody tell him yes. Is the sound back now? Okay, Igbo CNN, okay. The sound of the go back. Okay, yes, we can hear you. Go on. Okay. Mana bikonu. Share this video. Share this video. Only 2 people share go this video. And what I go, only 2 people share go this video. Now I have seen comment of how many people here who I know that they are enjoying this program. And what I go, how Makonye Nkesri, this boy, reason from your Ike. Come here, come on, I'm inviting you. Come on live, come on air. Come on air, you are still unable to answer this question. Sometimes sit down and analyze. If you must argue with reason. Don't just talk because you are talking. Engage you logically. You can be able to answer. When I said this yesterday, the only guy who I thought not sure he make sense came there and said, "Guy, stop adding logic to this thing." Okay, see, okay, this is good. The next thing, so I was thinking that honestly, Namboku stop bringing in logic in this thing. I was thinking, go explain the illogical part of Ifa. Yes. Kelu onye na-agwa ọsa n'uze nọ n'elu ka ha ya dama. Ha gbatute n'ala ime chalala m ha agbagolo elu. Kelu onye gwara ha, kelu intelligence ha ji wee malụ na their safe place wụ n'elu. You know, these things are critical questions you need to ask yourself. If you are saying that a whole human being, now the only thing iji wee feel na ha bụ more intelligent than Ndosha, that they have been doing their own things before Ndosha bia, who because they were able to rise up in the morning, find their food, go back home, make their home, sleep. If you are saying that this is the reason, let us take it to the animal kingdom. What is it your ancestors did that the animals are not still doing today? And up till today, animals need 40 or 60 years ago, 1,000 years ago, today. Eba 1,000 years ago.
Eh? Eba ka agwọ ka na-ebi today. Animals change the way they have been doing things from more than how many decades away. They are still doing the same thing to today. Imagine what would have happened to us na ọ bụrụ na ndị ọcha bịara ọba anyị. Imagine ife a ka eme anyị na ọ bụrụ na enwere ife a na-akpọ migration. Migration is where you migrate from one place to another. Iruo there, if there are different way of doing things, then you can borrow some of it and bring it back to your place and make changes. Oya uzi all about ntu ahi si eme ife. So when we argue, let us argue constructively. Njọ ajụjụ a wee sị no, because we argued with waja about this ofe nsala and ofe onugbu. Now our ancestors gathered things from the earth. They gathered things around them. Yes, they pick things here and there from around them. We now survive them. They are merely surviving them because they never knew that no nwere aja inwere ike ije wota somewhere. Wolie mwe something na cement. Ya we wolie ti na aja misi aja. A block, a block. He will a befitting house like the one I am living now. Except if you are going to tell me that this house I am living in, your ancestors do better than it. And believe me, Owolo nandocha abiaho oboda. Owolo nandocha abiaho oboda. Ndebaye kaya de binu na aja weruota. Owolo nan umunnaye ejeheba. Ha Ghana, Osiri, and they are not alive again. They play Osiri, and before Oyibo come, all grandparents know they are alive again. They play. You see, I like this thing I like this thing now. I know that you have a house, you have a roof over your head. I know that you have food to eat. I know that where you are working. I want to ask you a question. All the homeless people outside there, are they not living? It's a question. All the people who are homeless, who don't even have up to 80% of the privileges in way today, they are also surviving. Even on Dala, they pick food from the dustbin, they are also surviving. Even those who are in prison, who don't have freedom like you do, they are also surviving. Some of them now serve 50 years. It is all about choosing where to be. It is all about choosing progress. That is what it is. So, it drop another one. It is not about are we surviving or not. It is all about if I take you to those years, are you going to survive there? Are you going to even stay more than ife ndị bi ebe a na-arụ ilo maka ụdị afụfụ ha na-ata. Just rise up one day and say, Ndocha, thank you for coming to Africa. It will not take anything away from you. Instead of that, okay, ofe onugbu ahụ ị ka na-eri how many years wee ruo ahụ. The only change isi bata n'ofe onugbu ahụ na-ejizi magi esie. Ị na-etizie magi. Ị na-esizinzi anụ enwe test. The only change is batakwalo na that ofe onugbu ahụ na-eri because they change in your local way. You added a little bit of oyiwo flavor to it. We do so superb and powerful it will do today. Yeah, hope if my no kwa ke ko di mede fa because you want to go? So, you want to go? For surviving by themselves before the white men. You see? Now, I told you people that our ancestors were surviving like Etua. Omani Masi has survived today. Awo binie. Opagalewa chowe ba kwa kukodo. Kiruzi kusi mwalo. No ya fwa kwa kuko ni mafia. No ebe mmadụ bi
call your favor or ye. I am asking you. You not even know why. If I go no ye but I no. Instead of ye general no fear. I should go give her. Kirife pata na go. Enweghị ike ịbata n'ụlọ bịa chọba rice na beans o ya eri kiri ife agụ ji akpagharị n'ime ọfịa na-achọ other animals ọ ya adọwulie. All these things are artificial natural intelligence given to us by God. When another innovation is being added to that natural intelligence, it becomes artificial, which is the one driven by science, technology, innovations. Manuna Hayekwe, ambassadors of Ofo Ebuse and Ofo Onubu. They never answered that question. I asked them another one, but that on spirituality. No one said that this life is physical and not spiritual. Yes. Nanda ona po chukwu okike abịama. Chukwu okike abịama. I should go 2 questions or more bordering on this spirituality, which none of them, each time they come on live to do a program concerning this spirituality, they only keep telling you, how long has spirituality exist? Why did the Munye Kehiti come to us to come and ask for money? Why did she not go to Alobinago? Each time this one say, why did they come to us to come and ask? You see, all those things you are saying is inconsequential to the real argument on the ground. It is inconsequential to the real fact, which you know, but you are trying to overlook it. But I will not allow you to run away from what is there, staring at you at your face. I said that na Shekube Bialona Hospital ebe Mathias dine. Ebiagba Mathias video. And na more than a live video. Na mofule a lot of na indesere na chukwu adoro. Ndesere na enwere anything look at spirituality. Kangari ukwu na ha na chukwu adoro. Of course na ha because when you say that man is God to man, what it means is that there is no God. The only God you see is man. So when I say man you argument, that is why you will say sometimes you know do show na do articulated in ile ekwu o nwere ife a na-akpọ mmadụ edo articulated in ile ekwu or he which is something waja do used to do on Facebook okwu eba ijide na nke okwu eba ogbagari ozugbo sị mba ogbaje eba ijide na nka ogbagari ya go. So ndị mmadụ weje na comment section wee na-asị may Chukwu okike abịama keep you. Chukwu okike abịama is going to hear you. Before I even go to that, let us start from Chukwu okike abịama. What is Chukwu okike abịama? Ekekele ụwa. So meaning that in the whole Bible story, there is one thing which is the foundation at which we are worshiping God today. You people believe here, which is that you people believe in the creator story of that Bible. You people believe that the world was, that man and this world was created by somebody. You see, why else, or what are the reasons why we are worshiping God today, if not because he is the creator of the whole universe? If I will know the first reason for worshiping them, what else, or what are the reasons why you see your parents as your second God? If not because they get back to you, it is still part of that creator story. So now, since you don't believe, no will somebody no what, no na this if I can mad by calling him Chukwu okike abịama. Ogo sere no na counter go the first lie unukulu or the first story, because you people keep saying different things from your mouth. You said that that was the reason why you people applauded that boy of 10 years from Ghana. We humiliate a man of the 103 years from Obuse. When we at the man that even still grow old
calling a 103-year-old man Ofike while you are advocating for the ancestors in the world. A living one. You humiliated him. You humiliated the living one. You disregarded and insulted the living one. But you are busy celebrating in the world. That is the story for another day. Still on Chukwu Okike Abiama. Now, he believe that the God you see is actually not your fellow human being, because name was somebody who created you before your mother and your father came in. Now, I asked them a question, that creator story, where did it happen? How did it take place? Or maybe physically in this world, or maybe before you came to life. Because for somebody he came, finish go all those process of you coming into existence before that was why otherwise or your father. Yet you understand that name if for the reason that now no Joroman Jomelu na bedroom with female female Juwepota, but yet you still recognize the existence of Chukwu Okike Abiama. If that creator story happened before you came into existence, what it means is that it is more spiritual than physical. In fact, it is 100% spiritual. Because if it's so, it is something that took place that we did not see. It is something that took place we did not see. So why can't you people quit this argument if you cannot argue logically? If you cannot argue constructively? Yeah? And yeah, Igbo CNN, thank you very much. And this Chukwu Okike no na-akpọ, is he a human being or is he a spirit? Makase na Chukwu bụ mmụọ. Chukwu bụ mmụọ. Ọ mmụọ ani esara. So if you don't believe in spirituality, when I went to Waja's house in Umudioka, each time e wolitere ọjị, wolite nzu ka ama nzu. A na-akpọku ndị anọghị ebe anyị nọ. Ndị a na-akpọ afa, ndị niile a na-akpọ afa, ma Chukwu Okike Abiama, ma ezumezu ụmụ mbala ka ọgụnụ, ma Edo Nnewi, ma ife niile a na-akpọ oku, ha bịa n'ala ọjị, ha bịa na-agọla n'ọjị. Ife niile ahụ wụ spirit, they are not human beings. If there is no spirituality, na live program now. If there is no spirituality, why does Mathias and the co always gather in their church every Sunday to worship and fellowship? Who are they worshiping? They are worshiping Chukwu Okike Abiama. He even said it last Sunday. Join us, let us worship and adore our ancestors and the Chukwu Okike Abiama. Yeah? The truth is what you need. The foundation is as a panisik more. They cannot answer these critical questions. When you confront them with these questions, they cannot answer. Story onado before your existence. It is better than the story do now. Because some of the things in the market you are seeing them. But some of the things they do before it exists are mystery to you. You have to pay attention. You have to be constructive in your reasoning before you can tackle them. If they are worshiping Chukwu Okike Abiama, Chukwu Okike Abiama, Chukwu Okike Abiama, even that Okike, did it happen in this world or it happened outside this world? It happened outside this world. It happened before you came into existence. So the process that led to that creation is spiritual. More process what you work over, even more everything more. So I don't know why they always come in to jump at us. Now, when you say then I say, may Chukwu Okike Abiama hear you. Mwejo Chukwu Okike Abiama or doctor no no Mathias or Chukwu Okike Abiama wafe. Ah, man of God, I greet you. Doctor no Mathias or Chukwu Okike Abiama wafe. Doctor no na teaching hospital.
or chukwu okike abịa ma wafe Johel Pharmaceuticals na-alụ ọgwụ or chukwu okike abịa ma wafe. So ọ bụrụ na believe na Mathias anọrọgo na the safest place o nwere ike ịnọ na ahụ ya. Why are you still calling on spirit to come and heal him? Are you confirming what hospitals always write? We cure, but God heals. Because the process of curing is different from healing. You can administer medication to somebody or on somebody. You can administer a curing process on somebody, and yet there will be no healing. That is why the doctors understood that medications or curing somebody. Share this video. Share this video. Network and tampered with. Share this video. So let us continue since network or I don't know what is happening. So, as I was saying, the doctors understand that the process of medication or curing is physical. But the process of healing is what you don't see. You only see the physical manifestation. I repeat, the process of it is curing. Let me cure you. Can you even suppose it is physical? But the healing itself take place spiritually from inside before it even come to physical manifestation. That is why they say that doctors cure, but God heals. They are doing what they are supposed to do as human beings, but they believe that now you make a you got to go. How do you say man proposes, but God disposes? Man proposes one and man ye make God suppose to be man ye wish for supposedly wish. Man ye struggle into supposedly struggle. But the person who determined the result is not here with us. It's not man. Are you getting it? Dalo, man of God. Are you getting the story now? So each time they tell you that life is physical, not even more physical than spiritual, ask them this question. Ajani Dibi, I greet you. Ask them this question so they raise. And then they go to Malo. We are at least share this video. Share this video. Click on like and love. That is the best way to sustain videos I name here. That is why that each time I confront these people, I don't like confronting them with the Bible verses. I don't like confront her with the Bible verses. You know what I go? Adama confront her with the Bible verses. I confront them with the reality and physicality. When you go, Bible is more like a book that if you are not in spirit, if you don't believe, you will not understand. Bible is more like a book that if you are not, it will either take spiritual intervention or maybe your belief in it for you to understand. So, onye ekweta ho na Bible, ifo sokwo ogo na agba e na agbasa mmiri na okwute. But you can go to the reality part of ife ahụ na-ekwu. O wee ghọta ife ahụ Bible kwuru na etu esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe. That is when you go to the reality part of ife ahụ na agba. O wee ghọta
na etu esi eme n'ụwa na etu a ka esi eme n'eluigwe igosie ihe from what we network ebido gị inye anyị nsogbu. Network ebido gị inye anyị nsogbu. Maazị Chinonso, you are watching for your village. Biko, let's click on like and love. No. Network ebido gị inye anyị nsogbu. And I'm on if a network one eme. Okay, let me continue. Let me continue. So as I was saying, don't go putting the Bible for them. If you keep putting Bible for them, because they don't understand. Ọnọdụ ka n'ije kpọta onye Zambia bịa na-ekwotu Nigerian constitution. You must be in Nigeria for that constitution to make sense to you. Ịnọlụ na onye nọ na Gambia ị na-ekwotu constitution Nigeria. O mee ife ọjọọ na Gambia, constitution Nigeria ayaga idea. Constitution Nigeria ayaga idea. Man, at the moment all batara n'ime Nigeria, if I hear it make sense to him. So that Bible book is more like who no come no go no. So you should be dota teach very Bible ahụ eruechi ọ ya atụ ka ahụrụ anyụrụ n'elu gbara ijiji ghara. Ịghọtago? Ọ ya atụ ka ahụrụ anyụrụ n'elu ọgbụ ijiji ghara. Ịghọtago ife na-ekwu? So go the logic here wepụtara ha wuru based on real life experience, wuru based on what happened physicals. Yes. That is the best way to confront them. And that is what I am doing. You know that go? So, the day he examine this question, we will now start looking through it. Onye Enugu Ukwu n'Umunni ka onye Nnewi ka onye Abagana ka onye Ekwulọbịa onye ebe ka ọwụ kele bụ existiri n'ụwa I believe na mmụọ ị na-akpọku mmụọ ị na-worship mmụọ every Sunday ọ na-agada na mkpọ worshiping mmụọ, but you come on Facebook every day to start telling us and ọwụlụ that itself na I believe all that itself need believe na more. Those spirits of your ancestors say na akpọ oblo spirit ka how when you call them ezumezu ndị ifa nke ọmambala nke agụrụ ọlụlụ eke Ekwulọbịa edezemewi alụsị niile ahụ ị na-akpọ alụsị niile ahụ ị na-akpọ alụsị niile ahụ ha bụ mmadụ ka ha abụ mmụọ. The only reason why you people are coming out with this daft story is because of one thing, which is to simply disassemble the spiritual aspect of Christianity, to make it a canal and more like a social club. That is the only reason why Unujuwena Magale in lies and deceit, because you want to destroy that message in Christianity that has spiritual backings, to prove to people that there is nothing spiritual you can benefit from being a Christian, that it is more like a social club, Anibofu social club, Anedo social club, Umunya social club, or just a social club where people gather, talk about something that holds them in common, and go back to their house. That there is no spiritual benefit. Even marriage is more spiritual than physical. Are you not aware? Even marriage is more spiritual than physical. That union we call marriage is more spiritual than physical. Even brotherhood. Na isi na maro na your siblings ni nwere spiritual
that you are connected to them spiritually. There are things mụ na ya nwere ike ime asị nwaanyị ewu jee ka gụ na nwanne nwoke mee ya. There are things mụ na nwanne nwaanyị nwere ike ime jee ka gụ na nwanne nwaanyị mee ya. There are things nwanne nwoke na ụmụnne m ndị nwaanyị nwere ike ime jee ka unu mee ya. Life is more spiritual than physical. Una agbo nwu na egbe no, thank you ajani spiritual and sound. Ajani dibia. Thank you. Una agbo nwu na egbe no simply because you want to go after that spiritual aspect of Christianity. Iwe chefuo na ka ọ dị n'elu ka ọ dị n'ala. I believe in prophecy. Every day ka jiki na agwo no free afa una esi obodo oyiwo na akpọ jee ebe niile ha na-eme free afa. 80% of people na-akpọ ebe ahụ for free afa na-akpọ WhatsApp call ife ha na-akpọ from obodo oyiwo. Jee na nke akwa ọkụkọ ọkwụrụ ife ahụ mmadụ chọjebe n'ụlọ ụka ka ịchọjebe ebe nwa dibịa. Ọkwụrụ ife ahụ mmadụ chọjebe n'ụlọ ụka ka ịchọjebe nwa dibịa. N'ọdụ ife a na-agwaziri iwu si na nke nwa dibịa pụta bịawa ụka na ya n'ụka n'ihi enweta ya almost free, ihe enweta free. Na ife iteghere 1 million be nwa dibịa na o nwere ike ịbịa n'ụlọ ụka ọwụrụ si iji ọkpa ka ị ya ata ihe. Every other thing bụ voluntary. Anyị enyeghị as a demand. Pastor na nyere as a demand. Who fake pastor ka ọwụ. Yes. Pastor na ịya akwụ ụgwọ golu form kwụ ụgwọ o wee bido nyewe prophecy o wee bido kpebere gị ekpere onye ahụ onye wayo ka ọwụ. We keep saying it. Otherwise, you can come into the house of God, pray, see your pastor will pray for you, lead you in prayers. If I na-eje akwụrụ 20,000 ka e wee gbalụ gị afa, eweta 250,000 ka e wee rụọ ọrụ ndị mmiri, eweta 300,000 ka e wee kpochigata arụ ndị shi wayo, eweta 1 million ka e wee butere oke ite debere ịpịkọcha ife niile ọ na-achụ ebe 3 million na ịbịa n'ụlọ ụka. If you nwere ike idefu 500 naira or 1,000 ihe eji n'onyinye. Tithe is a choice. Giving church money is a choice. You are not under obligation to give any church money. How many times, even in Anglican churches today, Bishop Ndubisi Obi na-emepe establishment for church here and there so that church will stop demanding money from people, and they have stopped it. I told you na ọ gbagwojuru m anya alọtabụ nya n'ụka Krismas ya akara last time gara aga. Ịma na men nọ n'ụlọ ụka even na nduka Ogbuefi Ezugbo nna men nọ n'ụlọ ụka ọ bụrụ nke gara aga na nke the other one nje because na emere wedding Thanksgiving last Christmas 2023. Yes. All donation unlike before ya anya fụ na ndị natara anata ajụ n'ụlọ ụka ewere opportunity ha wee kpọọ donation ka e wee nata ndị natara anata ego because na anya fụrụ ugo ya ọrụ ugo na aha fụgo kwada emeghe onye wee kpọọ mmadụ wee sị ọwụzikwo chọọchị nke anyị ada ife Anglican chọọchị anyị ka afụrụ ndị natara anata fụ ndị ọgaranya fụ polisi kwụ ebe niile asị ọ ka anata ndị ego. O wee gwa m na chọọchị na-eme uvu na-agafe dosa na sị m ọ na mafụ họ ma filling station ma ife niile ma ebe a na-ele feed ebe niile ma chawama stand ndị ụka na-emepesị n'ifefa na-emepesị ebe ahụ ka ha wee na-ejenereti ego ha ji arụ ọrụ ụka na chọọchị akarigo level ya wapụta sị na iweta ha ego na chọọchị will not run. And since Ndubisi Obi Bishop Ndubisi Obi came in, since Bishop Ndubisi Obi came in, nke ahụzi nke at the end of the month ewere ife unu nweta n'ụlọ ụka wee kwụọ ndị ụkọchukwu ụgwọ. Ọnwụ na unu emiti target unu ya kwụọ n'ụgwọ ọ kwụsị ime ọnwa na ha agwụ as a clergyman nọ under Nnewi Diocese Anglican you receive alert ụgwọ ọnwa gị kpakam because na chọọchị enwego establishment na-enyefe ego. Ọ ife a ka ndị Pentecostal churches furu gboo wee mepewe Redeem Universities wee mepewe investment here and there ebe ha si generate ego ha ji arụ ọrụ the gospel of God ha na-preach. That is why in all these churches you cannot see them call for donation. Throughout my
ife niile njeru winners na Zambia. Throughout ife niile nne winners na headquarters ha afụbụghị m ebe akpọrọ donation. The same thing with Redeem. The same thing with Washman. The same thing with Deeper Life. The same thing with Loshusi. The same thing with the whole Pentecostal churches in Manowa. Onwebughị ebe mfuru ebe ha kpọrọ donation. Also na Catholic and Anglican Church ka a na-akpọ donation mgbe ha. Mana kịta Anglican churches na Catholic churches amụtakwa na soro n'ibe ha no amụta ka ala eze ka o ji adụ ka ya sị na gụrụme. Ha amụtakwa na soro ibe family ebe na Catholic Diocese of Nnewi kịta. Ebe ihe mechanical lab, the cheapest lab na Nnewi a wụ na Immaculate Heart nke ndị Catholic Church. Ilu ebe ahụ hospital ka ọwụ. The cheapest place ị nwere ike iteki treatment, but that money is still something. It goes into something. You want to go? Ewere nke eji arụ ọnụ hospital nke fọrọ church etinye into project. Enwere school ahụ na awụ the cheapest place ị nwere ike inweta the kind of quality education ihe nweta ebe a. But as little as that money akwụsha ndị nkụzi ụgwọ ọnwa take care of one thing or the other. The other one, we go back into church project. Ha nwere Catcom. Onweghị a printing press do na Nnewi ị nwere ike iji n'ụwa wee compare Catcom ndị Catholic dewere n'okwu a na ebe ni. Ọ dịrọ possible. They have Chukwunonye Microfinance Bank on the okwu a n'ime. They have a lot of establishment ebe ha sizi enweta ego ha ji arụ ọrụ church program ka ọ ghara ịwụzi ngwo anything ihe emezi na church will be voluntary. Ọ bụrụzi compulsory. The same thing with ndị Anglican. Ndị Anglican bidokwa nke anyị now. Ndị Anglican Diocese of Nnewi nwere ebe ha nwere ICT center. Isi na nkọ nke Kenedri Chukwu wee baba o isi azụ Ibeto Bank wee na-akpụwe. ICT center egolu building now specially for ICT related program. Ịghọtago? A na-eme ma computer program ebe a. Anyị akụziri ma programming. Anyị akụziri ife niile ebe a. Ndị Jamb na-use that center as a Jamb form because na ha nwere everything eji ede Jamb electronically. Ife na-eme ebe ahụ dị more massive. Ịbata ebe ahụ for more than 1,000 computers. Ha nwere free stations. Ha nwere machawama stand ebe a na-ele master feed ebe a na-ele rice ma car wash. Ịghọtago? Ha nwere so many establishment ha nwere now. Ebe ha si erezi ego eji wee na-arụ ọnụ gospel opposite from people. Ndị mmadụ awụrụzie voluntary. Like ụbọchị a o nwere ife bishop melu na St. Mary's Cathedral Church of St. Mary's Uruagụ nke anyị. Nicholas Ụkachukwu, Cletus Ibetofa, Dandukofa, they came. Those are the people church na-enedozi anya ka fanyefe ego ka ha wee mife because na mana ndị ahụ nwere ego ọ maka ngụnwe enweghị ego. Ana m edo ndị otu uwe aja ha anya kịta ka Mathias kwụsị ịda anakọsị ụmụ agadi nwoke enweghị afụgbe ego ha ji wee ri nri ego na mkpọ thinking na ha ọmụrụ na church move go above that place. Nicholas Ụkachukwu ikuku ọma ndị Igbo wee bịa na St. Mary's that day about 3 weeks or 1 month ago wee nye ndị Anglican Diocese of Nnewi nye bishop 150 million. Ibeto nye 100 million, 250 million. Danduko 5 million. Other people would go that day. Church raise pekatampe 400 million that day. Those are the people who can bring that money. Church will take where if actually GM. Church, Anglican Church and a Catholic Church are going to go the level where one in a they will take in church project. No, these days when church project somebody takes it up. If we church in the bar video bosia Shanghai onye de kano sikelolo o na na-ekwu na ya alụ church nya nwasị na ya alụ nna ka ewole ego ye ruo ye ohozi church ya gafego level ya wachi ime project ofu onye asị ka atụwa ụtụ onye akpọ 5,000 onye akpọ 2. No, we saw it a long time ago. Church ya gafego that level. So ụlọ nwere onye ịma dị church akpa ego just like Zion. How many times have you seen Zion pour donation? You gotta go.
closing of their 100 days fasting, who voluntary people na bia, just like harvest. It is just like normal harvest. Nya aguaro, onu na-emekwa aguaro at the end of the year, ukọ. Ịghọtara? So, n'onye ọnwụ na-efulu na-alụ ọrụ ụka etu ndị dibịa sikwa alụ ọrụ dibịa fa. Gosi ọnwa dibịa ka ọ ya wee bịa, ekwu ụgwọ wee gbaara ya afa. Ekwu ụgwọ ewee rụọ ọrụ ụmụ ọrụ ndị ọzọ. Dụka first aid. First aid na ọ dụka ịkpọtụ onye ụwayo. Kedu ife a na-akpọ ịkpọtụ onye ụwayo, inye ndị chiru nri, ibubata ezumezube nna ya, ịrụrụ ọrụ mmiri. Ndị ahụ first aid. Ekwu ụgwọ first aid. Before the main treatment, which is either okite, ibobo, they must pay. Ayodago, ibobi isi atụ, ibobi isi nnụnụ, ibobi isi ọkụkọ. Ịghọtara? Also, be nwa dibịa ka a na-alụ dị ọrụ a. So, chọọchị ọnwụ na-efulu na-arụ ọnụ their church in a dibịa way. Chọọchị ya bụ fake. Ayaghị ejezitiwe mkpughe. Iwere akarụ jebe ebe ahụ, mgbe ọ chọrọ ije. Iwere akarụ jebe that place. Ngu nechasichara anya chi ije ọngụ onwe ife chọjere ebe a. A pastor neediri ime onye ewu before prophesy ya to you. Nwa dibịa neediri ịma one on one. Ekwuori ụgwọ afa o wee yọba ịkwụghị ụgwọ ọyọ ife ahụ ọ ya afụ anything. You must pay before you giri na. Yes, ị ga-akwụrịrị nwa dibịa ụgwọ before mmụọ nwa dibịa ji arụ ọrụ ịkwụ ụgwọ mmụọ ha bata ịkwụ ụgwọ mmụọ ha na-agba ọsọ agba. Man, ị ya ada agala onwe randomly. A pastor akpọzie ozi n'ụzọ. Yes, gospel is free. That is why people yeji wee buru megaphone pụta n'etiti iro pụrụ ebe ahụ ozi ọma zicha ọ na. That is why onye na-eme morning cry ihe eji wee nọrọ na bed ụ na-arahụla nyanwa isi bee pụta mmadụ mmiri pụta nọrọ n'afịa dị na Nkobe nọrọ ebe ahụ zi ozi ọma ozicha ozi ọma okpenu na ekpere na-akpụọ. It is free. Anything he is voluntary. So the spiritual aspect of Christianity is what these people are aiming to destroy. That is why they also destroy the spiritual aspect of ordinana. And when you destroy the spiritual aspect of ordinana, nche ba club, ejem ba club, odoma ya na mba club ha, na-enwe benefited na club ha. Even clubs are na today, all benefited na eke iji abe. Because na man obosi aya kwa nne na ife aya nyegu, obosi aya kwa nna na ife aya nyegu, obosi ye no wedding na ife aya nyegu, ije ba the club. What a go. So, all na ha destroy the spiritual aspect of Christianity. If you say, mana, they are not thinking. If there is nothing I can benefit from ordinana too, what am I going there to do? We can as well live our life as if there is no tomorrow. We can as well live our life that there is no tomorrow. If I njabuka, or even may benefit, I remember more than another. Go to Ife. So, can you let us all kugolo mayaka. Umenana, culture and tradition of our place is a lay down ifa ndanai hadewelai, which is still spiritual and Igbo. Isi no spiritual, jebe ndebe okonkwo je kpọrọ nwa ha na asị na ịnọwane, without fulfilling the cultural and traditional aspect of that institution called marriage. That is why a church cannot even wed you. No one need settle ndebe nwunye. Church cannot wed you. No one need settle ndebe nwunye. Eji wee selo na ịkpa n'isi ka ije na mmụọ. Last time, Evangelist Ebuka Obi released ego to about 100 men. Where Jema agba ife ọna wife omenala fọrọ n'isi nwunye gị ka edocha ọ na ijiri ozi ndị ọgọ ụgwọ. Ibi ebe a na-akwa ozu, ndị ụka ya bịa n'ụtụtụ mee nke ha ya eme asị ndị ụka na ndị nwe ozu a continue. In fact, ndị nwe ozu ya ebido ndị ụka wee bịa, ndị ụka bịa nye ha oghere, ndị ụka kacha ụka nye ozu, ndị nwe mmadụ a continue. Ọ bụrụ onye ọgọ mmụọ, ndị ụka ọdịnala abịa n'ọrụ mee nke ha na-eme nara. N'ọrụ na-enechasịcha anya n'ụwa ise, there is nothing spiritual about this life. Ịmara na
ikuku ya eku fu igwafu mana ama na ụfọdụ n'ime unu na ife unu na-eme ọha ife niile ka anyị eme wechute ego Facebook a o wee gee na onye rivers na Facebook a ụfọdụ rivers ihe ịmakwa na o nwere onye ya afọ ọsị nke ọ nenegodu ndị mmadụ na-anọrọ etu a na-eneneghu na-afụ clear. I have witnessed that onye afụ bụ ka a na-asị gị afụ ụwa dị more ignominious than what you see on a daily basis. Ụwa amụ na ụnọ na the more ignominious, ụwa the more spiritual. A lot of things that happens in this world is more spiritual than physical. Yes. Kere ife kpatara na ndị ọcha na-alụ iloba ya na-eji mmiri. Kere ife kpatara na ndị ọcha na-alụ iloba ya na-eji mmiri. How can you control nature? I am asking you. How can you control nature if it is not through spiritual? Spirituality is more like equal to nature. Can you explain how the sun comes into existence? So if you cannot explain how the sun came into existence, you cannot explain how the rain starts falling. You cannot even explain why how can you control it if not through the same equal means? It is a question that is begging for answer. So even Ndocha believe in spirituality, but they are constantly trying to see how they can fight nature, how they can equate themselves with nature, how they can measure themselves with spirit, because when you talk about nature, you talk about spirit. Everything natural, or if you barogale, you got to go. You got to go. So, I have even told people, all this life is physical. Why is it Namado chain when you disappear? For this physical body to remain in this life, or when you have a tina party, Nienana, can you put your spirit? I am asking you. Obulo, physical things you see with this table, with this thing, with my phone, these things will remain here, even when they are damaged, you throw it away. Keri ife du n'ime mmadụ melu mmadụ ji wee wụrụ the unique anya melu mmadụ ji wee du unique wee wụrụ nya na-eyuzu ife ndị ọzọ niile nwere n'ụwa because ọ mmadụ na-eyuzu ife ndị ọzọ niile nwere n'ụwa. Keri ife dị fa nọ n'ime melu gị ji wee du unique from every other thing e created. Ọ wụrụ na enwụọ something esi n'ime wụpụọ this physical body. Yes. Anything physical, you can see it, you can touch it. Yes, you can feel it. So, which is more, which means that the whole essence of your existence is spiritual. Because once that spiritual aspect of your life vamoose, you are no more. Make sense to you. This physical body. Ilonlo nwa ahụ wee pụọ wee jee somewhere wee jee kpagharị ya ụfọdụ ka nwa ahụ pụrụ anachighata ha ọzọ onye ahụ ife ahụ Nigerian movies na atịrị anyị mgbe ahụ ya wụ mmadụ dinere ana mmụọ ya pụọ. It happens. O nwere ndị na-argue na ije na mortuary na o nwere ife na-eme ebe a na mortuary mere nke a na o mere nke a mana mgbe ha na-asị nwere onye na-alụ na mortuary ya sị n'ọgba aka today because afụrụ mbe ndị ọcha na Facebook be ndị ọcha ebe onye na-alụ na mortuary be ndị ọcha na-eme oje ije kpughe ife ọkụ aka onye ka ọ na-akụrụ aka ị na-akụrụ a wooden body. If you don't believe that there is spirituality around that ebe mmanụ na onye duburu ndụ mbụ nwụọ mmanụ na it is possible na ịmaghị ife onye a metarụ mgbe ọ nọ ndụ mmanụ that it is possible na ịmarụ ebe onye amaghịla aka enwe ife dị iche na virus
Immediate virus. Immediate virus. If you bury a virus here, it is capable of even affecting other people here. Immediate virus. Spirit is more like a virus. Onwelu onye nwụrụ na Nnewi ya makpo area ebe ọwụ wee kpakata aganaga na Daisam hospital, Daisam mortuary akwudo here. Ndị chọọchị jechara ma n'obi wee je chichi ka eje gwa ndị a biko ha bịa bupụrụ onye ahụ ebe a wee ruo mgbe a bịa bupụ onye a ụbọchị eniri onye a aịdọichahụ onye a na nna mmiri izogidoro wee ruo na-ekwụsịchi ini ya maka onye ike ka ọwụ o kere ike ka nwoke ịghọtago. So kedu ka a sane human being ya esi wee pụtasịgo na enwere ife dọka spiritual na spiritual doesn't exist. Kedu ka mmadụ dụ ndụ na-eku ume ya esi wee na think in such a way? How can you be thinking in such a way? Ntụ a virus si eme ka onye ndị ndị amịla alụ kere ike gwọrọ ọgwụ. Ụfọdụ n'ime ha na-enyicha ha 10 years later ha ka na-eke ike. Ụfọdụ n'ime ha chụpụsịa na mmadụ na so many mgburu. And onye ahụ ancestral causes ahụ ndị ụka na-ekiri ya ị na-asị na na-ekwu na your ancestors na-akpa alụ. So ọkwa the same ancestral causes ahụ ndị Igbo na-akpụ alụ. Kedu ife wee kpụ alụ? Ụfọdụ alụ a na-akpụ akpụ n'ala Igbo ahụ nke ngụnwa metalụ, ọdụ nke nna ya metalụ, o nwere ike ọwụrụ nke nna ha metalụ, ọ ka wụkwa ancestral causes ka ọwụ. Ewe kpụchaa ya a na-ewe deru jụụ a na-ewe jụọ oyi. Ịghọtago? Baịbụl wee gwakwa na na-eji njọ ndị bụ nna wee meta ụmụ ha. When you check some things Bible na-ekwu, it is even equal to nke omenala anyị na-ekwu. Eji wee sị na etu esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe. A lot of all these things do spiritual. In the Bible, prophecy there, na ala Igbo a na-agba afa. In the Bible, miracle there, na ala Igbo unu ji ogwu ashwe. In the Bible, the sins of your ancestors, you can still suffer the pains of it. Na ala Igbo, arụ ndị nna ha metara ụmụ nwa generation today nwere ike ịka duel kwane ọ na-atụ na afụfụ ọ na-ahụ ntụ ụnụ. Because sometimes o nwere ike nna ga wuru onye gburu mmadụ too much wee ike ọ anabụ na ahụ dị soiled with ọbara. So ọ ya ada achọ ọkụ. Ọ ya ada achọ ọkụ. Nwere onye wepụrụ ndụ mmadụ na free go and write it anywhere. Ọkwa ụwa nwere onye megidoro ife. Life is spiritual. Ịnwa anwa wepụ ndụ mmadụ n'ụwa ịta ha afụfụ ya ntụ isi wee fụ n'ụwa ụmụwo ya atacha afụfụ si ọbụnụ ka ụwa mere. Life is spiritual. You only boycott spirituality through spiritual means. Ime ihe n'ike aka ị ga-atachasịcha afụfụ n'ụwa sị na ịma ọ na-etu aka ọdụ. That is why imechi ife niile n'ụwa asọghị n'aka wut ọbara mmadụ. Ụfọdụ ndị mmadụ ọbala onye igburu ya emegidoro ife tihu na n'ụtụtụ ịmahụ. A lot of all these people ya wee pụta o nwere ụdị agwọ ya ada akpa ị na-asị onye a ọmazikwa ife. Ọbala onye ogburu uwe ife na-atụgharị ya until ọtụ ya either in a disgraceful end or in a very disastrous end. Ọbala do highly spiritual. Ọbala do more spiritual than anything a na-eme n'ụwa. That is why nke ọrụ eji n'ime asị bupụrụ ya ọbala. O nwere ụfọdụ nlọ ị nwere ike ịlọcha kọwacharịa a man of God ọgwa gori ife dụ ndụ nwere ọbala n'ime ọbara ịka na anụ were eji enye thanksgiving na altar dị etu a ọ na altar dị etu a. Ọbala do more spiritual than anything in this life. So the greatest and the worst thing ị nwere ike ime n'ụwa is by cutting that ọbara iwepụ ndụ mmadụ. That is the highest spiritual wonders emere n'ụwa. Ime ka ọbara na-agba n'ime ahụ mmadụ onye ahụ na-eku ume dụ ndụ. Ngụnwe wee boycott a powerful spiritual process. Esem na ya ana free. Ịfụrụ ụba dị okwu egwu agwa ngo na ha kwuo okwu ịmara ha onye nke akịta awụ ogbu mmadụ ka ọwụ. Ịfụrụ ka nsi wee bịa ha
n'igbu mmadụ ọsị big mouth ekwugo m ebe metụrụ ya so bad gbudebe mmadụ egbuzina mmadụ ị na-eme the highest atrocity na Bible alụkọwụ n'ala Igbo alụkọwụ be ndị ọcha alụkọwụ ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe yes ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe egbuna mmadụ ọdụ na iwu iri na Bible egbuna mmadụ ọdụ na Nigerian Constitution egbuna mmadụ ọdụ na American Constitution egbuna mmadụ ọdụ na Constitution ndị Zambia ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe akpụzina big mouth ọ bụrụ na ị na-asọ ya aka wite ọbara gbafere in anywhere. That is why you are there against these people who take laws into their hands. No, jidere onye ohi ikwuwo ya mmụọ ọkụ. I am still against it. Hand onye ahụ to the relevant authority. Ekpe onye ahụ ikpe wee gbuo ihe ya akpago n'isi karịa ije na mmụọ enwe judgment n'isi onye ahụ ịghọtago ekpere Jizọs ikpe na Bible whether na ekpeziri ikpe azụ ekpere ikpe magomago there was a judgment. So anything nwere ike lead to anywhere ị ya atampa with ọbara mmadụ ị na-agba ọkparụ na aka n'isi whether no anger igbuo mmadụ with anger ị karịa ata afụfụ ya because you can build a house you can destroy a house build when we talk about physicalities you can build a house you can ị nwere ike kụrisia moto jegotakwara moto ọzọ but ndụ mmadụ ọbara mmadụ is something you cannot igbuo mmadụ you cannot bring back that person nke ahụ ọgbara Igbo gharị ọgbara ndị ọcha gharị ọgbara onye ọna gharị anything n'ime hụ ndụ wee zọta ya mgbe ahụ onye ahụ ka na-eku ume onye ahụ nwụ ha you cannot do it again. Science and technology failed there. That is the highest spiritual process. Onye kpatara na-echukwa mmadụ ka alụsị because that is where God did the highest wonder. That is where nature ended. That is where nature begin and end. You can make an artificial forest. You can make an artificial mountain. They have tried to make an artificial human being in the name of robot. But because no balaho adagana here, because that natural brain adhonisi, because no way veins about balance flow, it can only be artificial. You can only control it artificially based on information on Gomawo, how the work of God. It is still superior to you. I mean inferior to you. So in that one big mouth or na ma bago ofu ebe ibere. Efuna? Eforia? So onye na-agwago that life is physical and not spiritual. Onye ahụ achọghọ ịzọgụ ndụ. Onye ahụ achọghọ ịzọgụ ndụ because ọ chọghọ ka ị nwee nsọ. Ọ chọghọ ka ị na-aga n'oke asịrị na ama onye believe na life is spiritual ya enwe nsọ na-asụ ụfọdụ ife mmadụ na ụmụ ụfọdụ ife ọ contaminate aka. Onye believe na life is more physical can do anything in this life without even looking back. Yes, that is in one other places where spiritual controls the physical. Because some of things in our control your movement, where you go, how you behave, what you say, is more spiritual than physical. You are not seeing them. But the moment you want to act, that thing will come into you and tell you the implications of what you want to do. They will manipulate you spiritually. Spiritually. Iwe enu nke ahụ ọfụma karịa nke mmadụ dụ ndụ na-agba physically. Ndị niile a na-asịgo biko akanyo hapụ ya emenife ejochacha nke ha gwuru mana mmụọ ahụ dakwasa ha arụ gwa ha arụ na mmụọ ahụ will open your eyes to the reality. Efu ya ozugbo withdraw ndị n'ebe ahụ asị ozugbo onye a na-eji ejisi nsi na ife. Life is more spiritual than physical. Ịgbagha na life is not spiritual. It's more like you are saying that there is no God.
And how can you say there is no God? How can you say that you na God adoro? You cannot be conflicting your message. Your message must be elaborate. In the other place, you are telling us that man is God to man, meaning there is no most high God. If there is no most high God, who is Chukwu Okike Abiama? You cannot even say that they are your ancestors because you are always specific. May our ancestors bless you. May Chukwu Okike Abiama. And each time you want to say Chukwu Okike Abiama, you point up. You gotta go. Each time you want to say Chukwu Okike Abiama, yeah, you point up. Eh? So meaning name na Chukwu Okike Abiama ahụ nọ n'elu na ọ nọrọ n'ụwa. Meaning name na Chukwu Okike Abiama ahụ anọrọ n'ụwa. Eh? Ịma na ọ nọrọ in this world with us. That is why you point in strange places. You go to strange places to go and look for that God. You say that na ị gara na mmiri or na ị gara. Ịghọtago? Ekwezina ka a na-edeceive ugwu. Ekwezina ka a na-edeceive ugwu. There are a lot of things that happened in this life that you are not aware of. Egosing a lot of unseen battles. For some of you who are saying, "No, I want to Chineke na kere ife nke ji wee mee." Aplant ya CCTV camera around you. Man ki ye ji afọ na mmụọ. Iwefu a lot of things na-eme around you. Lagos ahụ chọrọ ije on Tuesday wee cancel oye. Do you even know why you cancelled it? Do you know why you cancelled it? I am asking you. Na nnewu ya ka mmadụ kwachalụ stepmother jee akwamozu oge wee move immediately the next day park ya moto na nnewu ya weta ụmụ ya wee na-agba Lagos ka o jee dozie agba ụlọ ọlụlụ ka ọ ya wụ ụmụ ya na nwunye batazie akwamozu ọ bịazie bunatafa ka ha nakpụ n'ụlọ ha direct. Every single thing stood against that journey. He boycotted it to the point that no ruru na park wee fu nwuru agụ anyị nọ na door wee jee wee ọwụrụ na moto ahụ first bus kedu ife stop ya from ije ba second bus ọwụrụzie na ịchọrịrị ịba first bus ebe ọ wụ na first bus ahụ ejugo. Why can't you go back home? What is it you are going to Lagos to go and do that if you don't go tomorrow it will not happen? I am telling you why you should consider some disappointment as a message. Because when they say that pastors hear from God, sometimes God will even speak to you directly. But you won't know because that is why now why is it that you highly get worried when you are disappointed on something? Say no, disappointment sometimes I see it as a message. That is why disappointed in so many things, and that may grieve over it because it may be a message to avert something or maybe to project for a better something in future. Owefu nwuru agwa ya ogo complain kata zero complain kata nwuru agwa ya weli tuolie na moto nyanwa we buy the guy we buy second boss. A very tragic Orizumoto accident that happened in somewhere Benin also, or Benin Kefa Melukona after Asaba, after Delta State. A battle accident here, Melu. Accident here, we will know exactly. He is the only one that died in that vehicle. Every other person in that vehicle, every single scratch na their body. Because na driver nke ni dodge gido pota kwukalo door we kwurie from ebe ogala ya mmadu patale go we dileru ni ilo nde mmadu we bia na enene ye ogala nya odogbu kala aka. You know what I mean? The message has been coming but you are disregarding it because remember, man proposes, God disposes. See it in all your message. That is why in Juena Abando Mother, Netone Malike can the pastor did change their message to. When was any of us are the messages of the Bible?
Bring that message, interpret it into the happenings in this world so that people can now get that message clearly. In fact, pastor, mana ha scriptural words from Genesis to Revelation. But when you come down physical to this life, you will say that I don't argue with you as a Christian based on Bible. I argue with you based on what is happening in this life. I will still take you back to that place. A message can come through disappointment. And that is what I keep telling you, Waja, and do to her. Those who will say, why did you not ask God for this to happen? Why did you not ask God for this to happen? You see, my mom who a strong believer. My mom who a strong believer. Like 5 years from this one to this one, a lot of things happened until the day my mom won. The day my mom won, there are a lot of things that happened that showed that it is a message. She visited so many places with different messages, including my house. Could you believe that that night, that night my mom nwụrụ, ụmụnne m nọ na palọ enu na-enene film nọkata ụsụ from nowhere febata na ụlọ fee na palọ enu a nakpo na passage ha chụe ofebata feje na step fechigata ha nọkata ha fụ ozie. This my last born ị na-afụ ogologo ha ka ife akịta in 2013 ahụ nekwanụ ka ọdụ then. That's like 12 years ago. Ahụ nekwanụ ka ọdụ then. Wee nọkata wee kpọọ ha na palọ wee sị ha bịa ha wee ruo na ihu dọmọmị o wee gwa ha na ebe ụsụ anọ n'ihu dọmọmị ozugbo onunu ha mere ụsụ a mee pịapịa si na step na lie ife dapụrụ nke ntọrọ direct n'ọnụ hey mọmị ya nwụọna ife mere at exactly almost to 8-9. That was exactly the time my mom kubiri ume. I confirm na my mom anorozie. How can you even say that there is no message even in disappointment? Now, let me tell you what happened. We were strong when my mom died because we saw a lot of things while she was sick. There are some things that was the case. But do you know that after the burial of my mom, we did, if I will within that year after my mom, all my sisters, almost all my sisters got married. In fact, only two self at the same Christmas. They left to their husband houses. I am telling you that sometimes don't see them as a disappointment. Obviously, I need you want to go? Yeah? You want to? So, some disappointment will a message call to you. Or disappointment out there. A try you like ask God why. That is why you follow Juwe Bakulu untimely on today.
You ought to go. So, as Christians, I'm aware that if you have a one-on-one encounter with God, you will see message in everything. Onya can just say, be beyond you knowing that your pastor is spiritually gifted. Behind you knowing, beside you knowing that God is this, God. Have a one-on-one encounter and relationship with God. It will make you to be strong against so many oppressions and so many disappointments. God can speak to you. See through disappointment. See even through blessing. See through blessing. Yes. Maka, if you know that God is the omni-knower seat, if you know that God is the omni-knowest, then you should believe that God knows even tomorrow from today. Yes. So you should know that no matter anything, no matter no what, anything God do no what, whether no one matter, because on nyakelong, nyakelondo, nyakelong, nyakelondo. So when anything no what, and we reason, ojueme. Yeah. So Hannah Agbago na-ewu a Christian. Kedu ife ife a ji wee mee Mathias a na-atụrụ gị aka accident ya why o ji wee mee nke a why o ji wee mee nke a why o ji wee mee. Where that God speak to people through disappointment. Some things self or try to avoid you from getting into that mess. But you gotta go. Actually, you will save 5 other lives. But you question a gap beyond what message you have gotten. Only can make it beneath just somewhere. Apato ya warm. Abagariam. Only robot say atolo mmado. Na ilo see from airport road that we just go pala. Based on the calculation of my movement, I come at that time. But something happened. Something happened. And usually, we have any atom of epakosife in anything in them, and I may change it. And I may change it. Or I will start looking for another alternative. Even for one, you will disregard so many messages. Even for what? Into deep-rooted for what? No, you are doing it to. No, you are doing it to. No, you are doing it to. You want so many messages in our dialogue. You will be disregarding it because who go on? Iya de ebuno bi fa ha na emeru na Chineke na na shadro no ife imeta no wa e wota go ine eme ko wuruzi nke imetaro ine ya ruzie nke mmụọ na agba egwu me go so mmụọ ya de new direction but ngwa ya dana ho acho ka ine push through as mmadu without knowing that ni ye push through ka mmadu mana nke ahụ Chukwu kwuru ife ya eme. Yes. Okay, here to may end the broadcast here now because almost some people nation somewhere and all the very important that I go and see them. I will meet you with the time off if I name you want to go. So I will come back. I will come back to this message another day. You want to go? I will come back to this message another day. But of even na-agwa ndị ụmụnne anyị wụ ndị pastor wụ ka anyị na-emekizi this message more practical since na ụmụnne anyị ebido na ete nke a na-agwazi ha that life is practical than spiritual. I want you people to take this message now to people. Practical. Use experiences of what is happening in this life to teach people the message they need to hear. Make that teaching more practical now. Yes, there is practical aspect of all these messages and in the Bible. And I have just shown you example of it now. Because when you preach to people in this form, they will cope up with that reality immediately.
But sometimes when you keep quoting from the scripture, it will give Mathias and his people opportunity to mislead people and deceive people. Bring that message more physical now than spiritual. That physicality is going to connect them to the spiritual aspect of that message. But sometimes when you come with the spiritual meaning and aspect of that message, they will not comprehend. They will not comprehend. I don't want to get carried away. I will see you people again. Time. I need to attend to something. Ọka bụkwa nwanne unu nwoke Ezugo ofu onye na Nnewi. Ofu onye ndị mmadụ na-asị onye ọwụzikwo Nnewi ka o si. Mana o nwere ife eji agba ndị Nnewi. And ime nne m nwa wee Ezugo anya n'ime ya afọ na mụ possess that character and trait of ezigbota nwa Anedo. Ịghọtago? Ezigbota nwa Anedo. From Uruagu to the precise Rio. Ịghọtago? Ụbọchị taa amaala anyị mma. Share this video. Share this video. Dalụ.